This is based on the chemical structure of a dye. PI constitution number. A range of number is reserved for each chemical class and number are given to each dye. आता फॉर एक्झाम्पल अझोडाईज, त्याचा जो नंबर दिलाय कॉन्स्टिट्यूशन नंबर, ओके, 11,000 to 36,999, of which 11,000 to 19,999 is kept for monoazodized. म्हणजे हा जो कॉन्स्टिट्यूशनचा जो नंबर दिलेला असतो कुठल्याही डाय मॉलिक्यूलला, तो प्रत्येकाचं जे ऍज पर क्लासिफिकेशन त्या नंबरवरनं तुम्हाला ते क्लासिफाय करता येतात. आता फॉर एक्झाम्पल इथं जेनेरिक नेम नंबर दिला बघा, ऑरेंज 2, त्याचा नंबर काय 15510, ओके. त्याचा जेनेरिक नंबर काय, त्याचा ऍसिड ऑरेंज 7, ऑरेंज 4 त्याचा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर दिला इथं आणि त्याचा जेनेरिक नेम दिलेला इथे. सुरू झालं बघ बरं. आता डाईजचे दोन प्रकार आहेत. देर आर टू टाइप्स ऑफ डाईज, नॅचरल डाईज अँड सिंथेटिक डाईज. ओके, नाउ व्हॉट इज द सोर्स फॉर नॅचरल डाईज? Natural dyes can be derived from plants, minerals, vegetable matters, and synthetic dyes can be obtained from aromatic compounds or hydrocarbons. There are two types of dyes, natural dyes and synthetic dyes. Now, natural dyes, let us have one example. Indigo is a natural dye. So you can see the structure of indigo. We have a synthesis also for indigo. Now, indigo has been used in textile industry for indigo is used for textile industry for dyeing purpose. Okay. Indigo bearing plants belongs to the germs Indigofera species. मग याचं जे एक्सट्रॅक्शन केलं जातं नॅचरल डाईजचं नॅचरल सोर्सेस पासून, इट कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड फ्रॉम इंडिगोफेरा स्पेसीज ऑफ प्लांट. सेकंड एक्झाम्पल, टायरिन पर्पल. द पर्पल डाय वॉज एक्सट्रॅक्टेड फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ शेलफिश. वन ऑफ देम, पर्पल or homostomia, yielded a deep blue purple, while other one, it was expensive. आता टायरिंग पल्प, व्हाय इट इज एक्सपेन्सिव्ह? याचं एक्सट्रॅक्शन जी प्रोसेस आहे ती फार डिफिकल्ट असते. इफ यू टेक 100 किलोग्रॅम ऑफ टायरिंग पर्पल, तर त्याचं जे एक्सट्रॅक्शन केल्यानंतर तुम्हाला जे मिळणार यील्ड असतं इट्स व्हेरी लो. कुठल्याही नॅचरल डाईचं यील्ड काय असतं? व्हेरी लो. इकॉनॉमिकली, labor wise, it is very costly dyes. Nowadays we have replaced natural dyes by synthetic dyes due to their quality, cost and laborious work. Their yield is very low. Another example, alizarin. Now alizarin can be obtained from roots of madder plant. This is the natural source. ह्या प्लांट पासून तुम्हाला एक्सट्रॅक्ट करायचंय. तुम्हाला एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार? ॲलिझॅरिन मिळणार. ओके, दिस इज ऑल्सो अ नॅचरल डाय. कोइनेल, which is also called as carmanic acid. Now, coinel is obtained from dried powdered bodies of female insect, Coccus cacti. This is the source for coinel. Coccus cacti पासून तुम्ही कोइनेल एक्सट्रॅक्ट करा आणि त्याच्यापासून तुम्हाला कार्बनिक ऍसिड मिळेल, विच कॅन बी युज्ड ॲज अ डाय. नाउ curcumin, another dye which is act as a natural dye. There are many examples are given. Now logwood, another dye extracted from wood found in South America. Okay, it contains a glucoside which get hydrolyzed by fermentation to give glucose, and hematoxylin, which is oxidation, gives hematine, which is the active dye. Hematine तुम्हाला मिळतो, that is again a category of logwood, which is also a natural dye. Now henna, मेहंदी जे तुम्ही यूज करता,
it is also a natural dye. Saffron, kesar जे तुम्ही यूज करता, which is also a natural dye. Turmeric, halad, that is also a natural dye. Now limitations, just now I explained you. Limitation, what are the limitations? Means that's a extraction, dyes by extraction, a number of limitations. The extraction is undesirable for large scale preparation as they are laborious and time consuming. Only a small amount of dye can be obtained by processing a large amount of animal or vegetable matter. Means the yield is very low. Therefore, their cost is very expensive. The quality is also not up to the mark. Their fastness properties are also very poor. So, natural dyes are still extracted and used. Okay, no doubt can be used. Most others are largely replaced by synthetic dyes. Now, maximum natural dyes nowadays we are shifting from natural to synthetic dyes. Okay. Now, synthetic dyes. How can we prepare synthetic dyes? Primaries means raw material. Primaries means raw material. It will be converted to a dye intermediate, and that dye intermediate will be converted to a dye. For example, benzene is a primary, while benzene sulfonic acid is a dye intermediate. मग तुम्ही रॉ मटेरियल जर बेन्झिन घेतलं आणि त्याचं सल्फोनेशन केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड. मग बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड विल बी ट्रीटेड ऍज अ डाय इंटरमिडिएट. मग त्या बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिडला बाय अप्लाइंग डिफरंट रिएक्शन्स, ऑर्गॅनिक रिएक्शन, we will convert that dye intermediate into a dye molecule. Now, how this development started from natural to synthetic dyes? The first time, aniline in the reaction of aniline conducted by British chemist William Perkin. Perkin was the first scientist who developed these synthetic dyes in 1838 to 9007. In between, Perkin developed a first synthetic dyes, which is called Perkin-Mauve or Mauve. पर्किननी तो डेव्हलप केला म्हणून त्याने त्याचं नाव दिलं. तो कशापासून तयार केला त्यांनी? सिंथेटिक डाईज, एरोमॅटिक हायड्रोकार्बन, दॅट इज ॲनिलीन पासून तयार केला पहिला डाय मॉलिक्यूल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉव्हिन. ओके. मग नंतर त्याने परत बिस्मार्क ब्राऊन प्रिपेअर केला. हे बघा, आता इथं क्रोमोफोर कुठले ऑब्झर्व करा. N डबल बॉन्ड N इज अ क्रोमोफोर, NH2 इज ऑक्झोक्रोम. Therefore, this compound is called as Bismarck Brown. ब्राऊन कलरचा डाय तुम्हाला मिळाला म्हणून आणि त्या सायंटिस्टने त्याला नाव दिलं बिस्मार्क ब्राऊन. त्याने हा डिस्कवर केला. जसा पर्किनने डेव्हलप केला पहिला डाय, सेकंड डाय कोणी डिस्कवर केला? बिस्मार्कने, म्हणून त्याला बिस्मार्क ब्राऊन म्हटलं त्याने. ओके. आता इथे काय असणार आहे? NH2 ॲनिलीन आहे आणि इथे NO2 ग्रुप आहे. ओके. और इथे पण NH2 ग्रुप असेल. त्या NH2 ग्रुपचं डायझोटायशन केल्यावर तो कशात कन्वर्ट होतो? अझो ग्रुप मध्ये, दॅट इज N डबल बॉन्ड N. N2 ग्रुप मध्ये कन्वर्ट केला आणि परत सेकंड मॉलिक्यूल घेतला आणि त्याचं काय केलं? कपलिंग केलं. कपलिंग केल्यानंतर तुम्हाला बिस्मार्क ब्राऊन मिळाला. तसाच अनदर डाय इज डेव्हलप्ड इज नोन ॲज ॲनिलीन येलो. अनदर डिस्कवरी कॉंगो रेड. आता कॉंगो रेड डेव्हलप केला पॉटिगर, विच इज ॲज प्रिपेअर्ड अ टेट्राझोडा आहे तो ऍक्च्युली. बेन्झिडीन अँड कॉम्बिनेशन विथ 2 moles ऑफ नॅफ्थोइक ऍसिड. याच्यापासून त्यांनी कॉंगो रेड डेव्हलप केला, विच कॅन बी युज्ड इन डाइंग एज वेल एज इंडिकेटर, एज अन इंडिकेटर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉंगो रेडचं स्ट्रक्चर बघा. हा नॅफ्थोइक ऍसिड आहे. नॅफ्थोइक ऍसिड कपल्ड विथ बेन्झिडीन. बेन्झिडीन बरोबर नॅफ्थोइक ऍसिडचं कपलिंग केलं, तुम्हाला कॉंगो रेड मिळालं. ओके. आता सिंथेटिक डाय जसा नॅचरल डाय इंडिगो आहे तसाच इट कॅन बी कन्वर्टेड इन टू अ सिंथेटिक रूट ऑल्सो. मग इंडिगो कॅन बी ऑब्टेन बाय नॅचरली ऑल्सो अँड बाय सिंथेटिक मेथड ऑल्सो. वी कॅन प्रिपेअर इंडिगो ऑल्सो. इंडॅन्थ्रीन, अनदर इन 1901 Bohn prepared indanthrene by fusing beta amino anthraquinone with caustic potash. We got this intransigine. This is the continuous process. One by one, scientists have started converting a dye intermediate into a
particular dye molecule, which is a synthetic method. Okay, these are the different dye which can be obtained. Okay, is it clear? This is introduction to a dye chemistry. आता ह्या चॅप्टर मध्ये तुम्ही काय काय स्टडी केलं मला सांगा. कॅन आय रिवाइज क्विक? Dye definition: dye is a colored organic compound which can be used to impart color to a substrate. Okay, dye definition कळाली. It is a colored organic compound which is used to impart color to a substrate. Substrate or any article, maybe plastic, rubber, or any textile article or any cosmetic article. What are the requirement of a dye? It must have a chromophore and oxochrome. It must have a affection towards dye molecule, means affinity or substantivity. It must be a soluble because we are using that dye molecule in form of solution. That the structure of a dye molecule must be linear or coplanar. Then it should be economically viable, means the cost should be very low. Fastness property, that it should withstand against all types of atmospheric condition. Then nomenclature, how that B, G, R can be used, how that CI numbers can be used. Particular typeच्या डायला त्यांनी CI number allot केलेले. Then natural dyes, indigo, tyrene purple, cochineal, curcumin, then logwood or hematine, henna, saffron, chlorophyll. Okay, these are the natural dyes. Limitations: cost, quality, extraction is very difficult, laborious. These are the limitations of natural dyes. Now synthetic dyes, first one, Mauve. Perkin developed this Mauve. Then Bismarck developed Bismarck brown. Then Congo red can be developed, indigo can be found out. Now Rainbow developed indanthrene. Okay, these are the natural and synthetic dyes. Is it clear? Introduction to dye chemistry. Dye कशासाठी यूज करतात? To color a substrate or any article can be converted into a colorful substance by using a dye. Is it clear? काय प्रॉब्लेम समजतंय का? Dye chemistry. Now later, from next time, we will quick brief all dye chapters which are in your syllabus. Then at the end, 2 lectures we can use for stereochemistry. Is it clear? Now one more chapter, stereochemistry, is remaining, that we will discuss after brief introductory information of dye chemistry. 4-5 lectures are still we have to conduct for dye chemistry and stereochemistry. Is it clear? Any voice break? Okay, आज problem है. Next time we will overcome this issue. Is it clear? Now today we will stop due to connectivity issue, as we will stop today. Next time we will continue. Okay? Any doubt? Any doubt? कोणाला काही डाऊट आहे का? Can we stop now? Yes. Okay. Let us stop.